Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Grips and Mix, el podcast de Bjj Canarias con Jay Campbell, mi hermano indio. Gonzalo Samijosky. Y hoy tenemos la suerte, hablando en presente, de tener a Jackson Sousa. Como siempre vamos a intentar que nos cuente a modo de charla así amistosa un poco su historia y cómo llegó a estar entre los tops, así los más conocidos del panorama, cómo su vida afincado en Londres y... Sí, ahora mismo es uno de los nombres más grandes del equipo Checkmat. Sí. ¿No? Y Checkmat. Ha ganado prácticamente todo: Mundial no gi, Panamericano, Mundial IBJJF, Abu Dhabi Grand Slam, World Pro y vamos, que tiene un currículum espectacular. Todo lo que se puede ganar. Así que... Y nada, le vamos a repreguntar sobre la marcha, intentar tener una charla amena como siempre y poco más. Exacto. Así que esperemos que les guste. Nada, como siempre le vamos a preguntar por sus comienzos y cómo conoció el Jiu Jitsu, aunque lo que decía que la mayoría de la gente ya lo conocerá y sabrá su historia, ¿no? Sí. Pero para los que todavía no están familiarizados con él. Mejor escuchar de sus palabras. Sí. ¿No? Jackson, first of all, we'd like to know how did you come to know Jiu Jitsu and how was your beginnings? So, my beginning was exactly like in my community, Cantagalo, where Tererê come from, Tererê, Alain Fifo. So there was like the middle of the community. I started Jiu-Jitsu because I got an invitation from one of my friends from Cantagalo as well. We used to go to school together. Used to train first, but I didn't know about Brazilian Jiu-Jitsu. This was like back in 2000 when I was 10 years old, and then he invited me to come to the class once, and I really enjoyed the style. I really enjoyed the adrenaline as well, and I started training, and the training was very very dynamic, very nice movements, and I feel like, oh, this is for me. I felt very connected. I really liked the way the coach was treating everybody on the mat as well. And after the class, we got some lunch, some snack to eat after the class, which was really nice as well. And I started training. Okay, it was like this, but the reason was just because this guy he invited me. And then he was always telling me that you could be good if you do this, And then I started. That was my first time when I started Jiu-Jitsu. Nice. We translate this one first. Okay. Nada, dice que él es de Río de Janeiro y de una de las favelas que hay ahí que se llama Cantagalo. Sí. Entonces él empezó allí. Y fue a través de un amigo que tenía en el colegio, ¿no? Sí, que lo invitó a entrenar, a probar una clase que el compañero estaba entrenando. Exacto. Y él no sabía lo que era Jiu-Jitsu ni nada. Claro. Y fue y le gustó, ¿no? Sí, el proyecto que tiene Tererê y Alain Fifo, ¿no? En la favela, como para ayudar a los chicos. Exacto. Sí. Exactly. Okay. El portuñol funciona ahí. Exactly, but also Fifo, Tererê was Bruno Matias as well was the star of the community. There was a champion from Cantagalo, and everybody wants to be like them. I was like the same thing. I was seeing Tererê, I was seeing Fifo, I was seeing Bruno Matias as a champion. I thought myself, oh, I want to be like them one day. So that was my thought. Okay, nice. Claro, creo que está diciendo, claro, que eran como los ejemplos, ¿no? Que los chicos veían y decían que ellos querían ser como ellos, como esos campeones que habían salido de esa favela. Y lo que decía, que le gustó el entrenamiento, que era un entrenamiento muy dinámico, y que el compañero le dijo que él podía ser bueno en ese deporte si le gustaba. Exacto, que le gustó la caña y la adrenalina, después de entrenar iban a comer. Y le gustó la todo, ¿no? Le voy a preguntar si ya desde la primera clase ya decidió que quería competir y dedicarse a esto, o si fue más adelante. Vale. Jackson, we want to ask you that if you decided from the first day that you wanted to dedicate yourself to Jiu Jitsu, or it came later on.
This just came like a late long because I didn't start competing like straight away because my mom didn't have the money to afford all the competitions, and some of the competition was a little bit far away from Rio, like São Paulo, all other place in Brazil. And then I started competing in 2003, 2004. And yeah, and then it was something that I was always planning to do because I was just like training. Everybody was telling me that I was really good. I could like compete to get more experience, and then I started compete like because I started jiu-jitsu in 2000. Then I think two 2 to 3 years late I started competing. I didn't like start training and then start competing straight away because you're a kid, still a kid. Sometimes you go to training and then you miss a couple class and go back to train again because so much things going on in the community, so much temptation as well. And then I took this opportunity just to change also my life as well. That's why jiu-jitsu was something very, very important in my career. I started competing just because I decided for myself that I would be like a world champ one day, like a Fernando Tereré in FIFA. Ah, nice, nice. Claro, que dice que él empezó a entrenar en el 2000, pero no fue hasta el 2003, 2004 que pudo Sí, después empezar de a un par de entrenar. años, ¿no? Claro, lo que decía que todas las competencias eran lejos de Río, que era en San Pablo, y que la madre Sí. no tenía el dinero suficiente para pagar los viajes y para entrenar, para competir y todo eso. Exacto, también todos le animaban y decían que era bueno, Claro. ¿no? Y que lo podía hacer bien y que le animaban a competir y a dedicarse a eso. Claro, entonces también toma la decisión de que quiere ser campeón mundial, de que quiere dedicarse a esto también para cambiar sus condiciones, sus ¿no? condiciones, sí, claro. también comenta eso, que los que saben su historia, pues eso, que viene de las favelas Sí. y tal, y todo lo que eso implica, ¿no? Sabes de lo que Las conlleva condiciones, la distracción y todo lo que hay. Claro. exacto, las condiciones que le rodean y demás, y que al ser un chiquillo también todavía, pues que no tienes una constancia con las clases, ¿no? Y después también las distracciones que tiene. Y eso, finalmente, lo que tú decías, que decide tomar el camino del jiu-jitsu para cambiar su vida, ¿no? Sí, como y vuelvo a repetir eso, que tiene el ejemplo de que estaba Tereré, que se podía hacer campeón saliendo de la favela. Que Claro, podía... él tenía como referentes a Claro. Tereré, Fifu y demás, ¿no? Sí. Exacto. Le vamos a preguntar... claro, porque él después empezó a entrenar con Ricardo Vieira. Sí. Entonces, ¿cómo fue el cambio ese? Sí. Ok. Y un poco el tema del nombre, Sí. porque era Fight Zone y después cómo se convirtió en Checkmat y eso. Ok. Le preguntamos la primera parte primero. Sí. Okay, Jackson. So we know, like later on, you started to train, like, I think later on and onwards with Rico Vieira. When did that happen, and how was that change for you? That change for me was because the situation with Tereré. We were part of TT Jiu Jitsu back in the day when Tereré has like a huge team behind his back. Like he had like André Galvão, Cobrinha, Lang, Ruby Charge Cobrinha, and many other like world champion, even like a Lucas Lepre as well was part of the TT Jiu Jitsu back in the days. I remember seeing those guys coming to Cantagalo many times to compete for World Cup. It's like a Mundial for another federation, CBJJO. And when I started to see this, of course, this was like a very like inspiring for me. And for the kid, for the community, because our dream one day is start to like training, traveling to compete, do seminar around the world, of course, living abroad as well to find like a live to help our family. That's what the majority of our goals in the favela. And
when the thing happened with Terere, um, we didn't have a lot of like a support because most of the guys they was already away. They was already living in the United States. Some people was already living in São Paulo, Europe, and then our project was holding by Leandro Machines, Terere cousin. Today he lives in Abu Dhabi. He was like the main guy who taught me the first step in jiu-jitsu, who was the guy who gave me the blue belt when I start, you know. But unfortunately, he also had the opportunity to live with jiu-jitsu, to make his living jiu-jitsu, moving to another city in São Paulo, like it's like a countryside, it's like a small town. And then he got a invitation from a guy there, and then the guy just like create like a gym for him, and then he left. When he left, we continue training by yourself, only like a student, no coach. Sometimes we had like Terere's brother Patrick Carvalho and Jorginho, but sometimes Patrick was very busy with his dance because he's a professional dance. and and Jorginho was more about like education. He was doing like uh, uh, personal training education in Brazil. So we didn't have a lot of time to train with them because the time. And sometimes we would just go to the gym and train by yourself. And then time is time is going, and then some of the guys, the kids, start to come to the class because it was very boring for them just to come to the class, not learn anything, just sparring was not so good. And then we stopped training. When I stopped training, I stay for a few months, almost a year without jiu-jitsu. I was just like doing other things, working. I was just like playing around, going to parties, doing stuff, and then and then and then New Year Eve from 2005 to 2006, I got an invitation from Alain Fifo um, to come to train with him in Fight Zone in Copacabana, because Copacabana is like we Copacabana is like the backyard of Cantagalo. So from the favela, we can see Copacabana, we can see Ipanema, we can see Leblon. We call this our backyard. And then I decided to come back to jiu-jitsu in 2006, you know, with Ricardo Vieira, who was the guy who accept me like his student, and accept me like a part of the family as well. And it was really nice, to go back to my jiu-jitsu because they saw me like a good potential to reach good things in my life. And then I started training again just because I learned before talk to Rico, and then make this connection with me and Fight Zone. My Fight Zone, it was back in the day was Brasa, back in the day was Brasa, because Fight Zone is only the name of the gym, but we are under Brasa. And 2008, Fight Zone was also Fight Zone, but it was under Checkmat because Leo Vieira created the Checkmat in 2008. So Fight Zone is only like a gym name, but we are under Checkmat. But and then I started training again, started competing for Fight Zone, Checkmat, and Brasa back in the day. And I started to, make more like friends from
from the, you know, from the street, because most of my friends was more from the ghetto, you know, from the favela. And then I started to, you know, be more connected with everybody, you know. So this was really good. It was a big change for me as well. Ah, nice, nice. Vale, sí, nada, empiezo diciendo que en ese momento estaba el equipo de Tereré, TT Jiu Jitsu, Sí. ¿no? Y que estaba ahí entrenados los grandes nombres, ¿no? De la época, André Galbao, Cobriña, Sí. Lucas Lepri, Sí, Langui, y que iban mucho a Cantagalo a entrenar y a competir Sí. en lo que en ese momento era considerado como el Mundial, Sí, ¿no? la CBJJ. Exacto. Y que a él le sirvió muchas veces esa gente de sparring, Claro. ¿no? Para mejorar. Y que en ese momento el enfoque, al ver a ellos, Sí. el enfoque que él tenía era un poco también eso, entrenar, dar clases, viajar por el mundo dando seminarios. Sí, como ¿no? que había visto que todo lo que le estaba yendo bien podían cambiar su vida, que se iban a vivir a Estados Unidos, se iban a vivir a Europa y vivir de eso, de dar clases, de seminarios y tal. Exacto, pero luego lo que pasó con el equipo es que se disolvió, digamos, o cada Sí. uno fue por su camino, y entonces digamos que a Jackson le acogió Leandro Martins, que Sí. fue el que le dio el cinturón azul y fue el que le enseñó las primeras bases de Jiu Jitsu, ¿no? Sí. Digamos, a él. Claro. Y bueno, que después por distintas cosas se empezaron porque estaban ocupados, nombró también al hermano de Tereré. Sí, que más se hicieron- tarde, Se exacto. hicieron cargo los dos, bueno, pero por problemas, por estar ocupados, ¿no? Por trabajo, empezaron a caer cada vez más y sin clase, ¿no? Que quedaban con los compañeros y solo prácticamente hacían sparring. Sí, Y que esas semanas se transformaron en meses y fueron muchos meses de que solo iban y hacían sparring, que no tenían nadie que les dé clase ni que les diera clase, ¿no? exacto. Y nada, después pasado todo esto, entre 2005 y 2006, 2006, sí. Alan Finfu contacta con Jackson y le invita a entrenar a Fight Zone. Sí. Y entonces ahí digamos que como que retomó el Jiu-Jitsu, ¿no? Sí. Y esto fue en Copacabana, que dice que es como si fuese el patio trasero de Claro. Cantagalo, ¿no? Claro, que la favela se ven todos, se ve Exacto, Ipanema, se ve exacto. Copacabana. Y comentaba eso, ¿no? Que ese año que estuvo parado, que estuvo fuera de Jiu-Jitsu, que bueno, pero trabajaba, pero salía mucho de fiesta, Sí. que no estaba concentrado, ¿no? Sí, hacía otras cosas Hacía que no otras tenían que ver cosas. con Nada Jiu-Jitsu, que ¿no? ver, claro. Exacto. Y finalmente, en 2006, Ricardo Vieira contacta con Jackson, le acepta como alumno y como, digamos, amigo o Sí. hijo, ¿no? De alguna manera, como que lo acoge. Sí. Y le dice que tiene potencial para hacer esto y le da la oportunidad de abrirse el camino que él quería en un principio en el mundo del Jiu-Jitsu, ¿no? Sí. Explico también un poco que Fight Zone es el nombre del gimnasio, ¿no? Sí. Que siempre estuvo, que era Brasa, en realidad el equipo. Exacto. Y años más tarde se pasó a ser Checkmat. Sí, ¿no? Cuando Leo Vieira lo crea. Exacto, en 2008 Sí. fue eso. Y que en esa época él estaba compitiendo bajo el nombre Fight Zone, de Brasa, tal. Sí, de todo. Sí. Entonces, nada, eso era algo que yo quería saber y creo que ha quedado claro, Sí. ¿no? Más o menos. Nada, le voy a preguntar de todos los cinturones, ¿cuál es el que él más recuerda con más cariño Sí. o cuál es para él el más importante, ¿no? Claro. En su trayectoria? Jackson, we want to ask you, like right now, which one do you consider the belt like most important or most memorable for you for any specific reason in your career? So definitely my brown belt. My brown belt has a lot of prestige and has a lot of great memories, ownership, you know, hard work, perseverance, you know. There's a lot of like things like that in my belt. I remember in a color belt, like a blue belt, I was doing well, you know. I didn't win a lot of like a competition as a blue belt because, you know, financial, I could like afford all the competitions and all the traveling as well. I could manage to compete in the United States for like a long time, you know, because my America visa issue. You know, I didn't compete as a blue belt. I didn't compete as a purple belt.
almost I did compete as a brown belt, but I as a brown belt, I think my brown belt I think was the most important thing in my career. You know, as a brown belt, I was named by many like brand like a Tatami, Gracie Magi, Pro Grappling, telling that I was like once the best brown belt in the world. You know, and when I proved this to them, when I became a world champion as a brown belt, I could feel myself once the best guy, once the best brown belt in the world, you know. And also just because I had my America visa denied for 5 times. You know, I was planning to compete the world championship since 2009. I remember 2009. I was trying to compete this since 2009, but I never had the opportunity to fight the world championship because the application was also really expensive, and they didn't have a lot of sponsor to to sponsor me the flight or hotel, all the stuff that I need. And when I start like work myself, doing stuff like work with car, work with selling sweet on the street, help my mom inside the house with other stuff. I was like make some extra money, and and then with this money, I managed to to pay for my America application, and then I managed to succeed for 1 week only to compete the World Championship in 2013. 2013 was the year that I went to the United States for the first time, but it's only for 1 week, you know, only for 1 week. They give me a stamp in my passport telling that, oh, I'm going to this competition and go back on that day because I have my flights details. I bring with me. I show them, and then they put my flight details as well, and then they stamp. Okay, you go and come back only for 1 week. So this was was like what uh what I was like expecting for them, you know, because I understand the American system, NBC, because I was denied for like a few times, and then he was telling me, oh, why you come back again? Why you come back again? Because I want to compete. I'm not doing nothing wrong. I just want to go there and compete with the best guys in the world. But you guys still don't give me the chance. I'm gonna keep trying my best again and try to show you guys that I'm not going there to live. I'm going there only to compete and come back to my country. But was nice because this showed me that with hard work and perseverance you can achieve anything you want in life. Just a matter of time, and put 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 like hard work always up front, and just let the result come to you by natural. So for me it was like that. you know for me to get my medical visa, for me I already won the my world title. Yeah. you know so because was like very like frustrated for me, but at the same time was thinking, man, they deny me again. Okay, I'm gonna keep training, I'm gonna compete in Brazil, I'm gonna make some money, I'm gonna go again. When I get there in 2013, I felt very happy. I was very like emotional. I was dreaming about this time. I was dreaming about this like moment to be like in the warm up area, doing my warm up with all the best guys around, like Shandy, Lovato, Buchecha, everybody there, because Brown and Black was always fighting the same day, like a Saturday, Sunday. So we were just there, like
hang out with the guys, take a picture. I was very like, in the mood, very like happy, So I didn't have any pressure, on me, you know. If I would win or not, it's okay. I will be like very happy because I find a way that I could manage to trust myself and be like on the day of the competition without any pressure. And then what happened? I won the competition in the first time that I land in America soil, So and also I got the third place in the open class as well, which was like a huge accomplishment for me, Yeah. even though it was a bronze, but open class Yeah. doesn't matter. Yeah, So it that's was good for awesome. me as well. Yeah. Um, uh, Other, I think the World Championship for me was like the most memorable moment in my career. And also I have a lot of good titles in brown belt, like a Brasileiro, Sul-Americano, Brasileiro no Gi, and any other competitions. So, and on black belt is another story, is Yeah. another thing. Yeah, we'll talk about it in Yeah. a bit. Okay, we'll translate this one first. It's an awesome story. Okay. Nada, él dice que de todos sus cintos, que Sí. el cinturón marrón es el que más cariño le tiene y Claro. el que me recuerda con más gratitud, ¿no? Sí. Básicamente por eso, que también coincidió que fue cuando compitió por primera vez en el Mundial en Claro. Estados Unidos, después de haberle rechazado la visa 5 veces. 5 veces, exacto. Claro, que más que nada por eso, porque en el azul y en morado no pudo competir más que en Brasil, solo en Brasil. También por temas financieros Claro. no pudo ser tan activo como Claro, quería, claro. quería ser, ¿no? Y ahora que podía, eso tenía esa barrera de que le habían denegado tantas veces la visa y él lo seguía intentando, seguía intentando. Y Nada, que después de eso también consiguió también muchos patrocinadores. claro. Y que... Claro, que se hablaba mucho de él como cinto marrón, ¿no? Que Que mismo decía- Gracie exacto. Mack, Flora Pinto decían que era uno de los mejores Uno de los marrones del mundo. Exacto. Y él tenía la mala suerte que no podía demostrarlo en el mundial porque no lo dejaban entrar en el país. Exacto. Y habló bastante sobre lo complicado que le fue conseguir la visa, lo costoso que es, lo meticulosos que son y lo pesado que son con el papeleo, que lo intentaba un año. Claro, que le lo decían, intentaba ¿por qué otro año. vienes? Dice, Sí. no, que quiero competir. Dice, pero ¿por qué estás? Y al siguiente año, ¿y por qué estás queriendo venir otra vez? Pero que yo solo quiero competir, quiero ir allí, competir. Sí, y entonces muestra eso, que cuando se la aprueban, esto fue en el 2013, se la dan solo por una semana. O sea, bueno, vas, competís y te volvés. Tuvo que presentar los datos de vuelo demostrando que se iba al otro día. Sí, le dieron el visado para una semana. Solo ¿no? una semana. Sí, teniendo en cuenta eso, su programación de vuelos Claro, y demás. claro. Y, tal. Y antes de eso decía también que durante todo ese periodo que no le dejaron entrar al país, él siguió entrenando, siguió con la intención de entrar en el país para competir con los mejores y que también se intentó recaudar dinero trabajando en las calles, vendiendo caramelos, Sí. haciendo trabajos en casa con la madre y muchas otras cosas más, ¿no? Que de alguna manera le permitieron recibir ciertos ingresos. Claro. Y nada, que por suerte pudo entrar y eso, pudo demostrar, ¿no? Demostrarse a él mismo que sí, que era el mejor marrón que había. Sí. Que él se lo terminó de creer ahí. Sí, él dice que ya con conseguir el visado ya fue como... Que no importaban los resultados. Exacto. Y mostrar eso, ¿no? Que llegar ahí es como estar, era como estar en Disney. Estaba Uchecha, que estaba Claro, Rafa, porque loco. dice que calentaban los marrones y los negros juntos, ¿no? Claro. Y entonces él flipando ahí con los... Sacándose los- fotos, claro. Sí. Y que ganó el bronce en el absoluto. Claro. O sea, que mejor que eso que podía pedir, ¿no? Sí, de locos. Claro, pero encima su primer mundial. Sí, ¿Cuándo dice ¿cuándo que... dejó de hacerse mundial en Brasil y pasó a Estados Unidos? No me acuerdo. Él dice que también que el Mundial es el momento más memorable para él, ¿no? Aunque Sí. también en ese periodo ganó muchas competiciones en Brasil, Claro. el brasileiro, el sudamericano. el sudamericano y El demás. brasileiro no vi. Pero ese es el momento que recuerda Claro, con más... imagino que también por la Claro. dificultad que tuvo por poder entrar al país. Claro, También. claro. En ese sentido le voy a preguntar si siguen siendo así las condiciones o ahora ya es más fácil para, Sí. sobre todo para los jóvenes, viajar fuera Sí. para competir, ¿no? Le voy a Sí. preguntar. Jackson, we already knew that your story about the visa and everything, and we think it's like a great example of perseverance
and keep following your dreams, no? Nowadays, like especially for the young guys, it's a bit easier to go abroad and compete, or is still the same difficulties? No, I think it's still the same. It's still the same. It's a lot of bureaucracy, still like the America embassy is still charging us like a lot, and they want to see if you has something strong, like good, like evidence in Brazil, or if you have a business, or if you have kids, or like a good job who pay like good money to afford for the trip, because sometimes they ask you to see your bank statement. They ask me many times to see my bank statement, but I say to them, hey, I'm just like athlete. I don't have no money in my bank account. I just have people who want to help me with sponsors. So like this, but if you have like a company, like, because now in Brazil there's a lot of company who try to help you to get the American visa, but you had to pay more than the application. You have to pay the application, but plus the company to help you to get the American visa. It's gonna be like more than, I don't know how much. I remember when I paid for the first time, I pay almost, I think it was almost 500 reais. I don't know how much it would be in euro or pounds. I remember it was really expensive. And especially, how old were you at that moment, Jackson? I was like, first time I was 19. 19. Very young. I'm 30 now. I was very young, and then 500 reais on that day was good money for help a family at home. So it's crazy. Nice. But it's still hard. It's still hard, Still hard. It's still hard. Yeah. Sí, eso que no sigue siendo súper complicado, hay mucha burocracia, sigue siendo muy complicado para entrar a Estados Unidos. Todavía los costes son muy altos, te preguntan 20.000 cosas, ¿no? Tenés que tener si una empresa, cuánto ganás, y que él le dice que siendo un atleta, que tampoco es que tenga una cuenta bancaria que tiene lo justo y que tiene muchos sponsors que lo quieren ayudar, pero más que eso. Claro, y que dice que ahora hay compañías en Brasil o organizaciones que ayudan a los atletas, ¿no? A conseguir el visado y eso, pero los atletas en cambio tienen que pagar más todavía, porque aparte de los costes de todo el papeleo y demás, pues tienen que pagar a la compañía que les hace toda la gestión. Claro, es un doble pago ahora. Sí, entonces que nada, básicamente que sí, igual de difícil. Es muy difícil para los chicos poder ir a competir a Estados Unidos. Sí, le pregunté también qué edad tenía él, porque encima que te pregunten todo eso y siendo tan joven, tenía 19 años. Claro, que sea que él tuvo que pagar unos 5.000 reales, que es mucho dinero, incluso para un niño, para un chico de esa edad, incluso para una familia, me parece. Claro que sí, que es un sueldo básicamente del mes, ¿no? Para ayudar a la familia y demás. Nada, le preguntamos, si no me equivoco, él está afincado ahora en Londres. Sí, ¿cómo fue cómo dio el salto, ¿no? O por qué ahí en Londres, ¿no? Sí, perfecto. Okay, Jackson, we want to ask you, when did you decide and why to move to London? And why precisely London? So, it was a nice story to tell. It was like this. I came for the first time in London in 2011, when I came for the first time to compete in Europeans, and then I had the opportunity. No, sorry, 2012. 2012. I had the opportunity to come for 1 month to spend with my friend Luis Machinha, who was the guy who brought me from Portugal to London to spend 1 month in London. And I didn't have a good English, but I could handle myself in the city, and the city just made me feel in love, because everything here is it's nice, I like the way people dress. I like the music here.
I think they have like a lot of things to explore in the UK, especially London. You know, is like a very like a culture. You know, mixed culture. You know, there's a lot of people from all over the world here, and I felt very connected to the city. I don't know why, and when I left, I felt very much. You know, I felt very much, and then on the way back to Brazil, I met my wife. My wife, she's German, and she's German, but she was in Brazil doing some internship, doing some study stuff, and I met her, but she did tell me that she was living in London, you know. So when I found out she was like living in London, that was the reason I came back to London. So was like that. I just came to London just because my wife, Nice. and I see here like a good potential to to increase my education as well, because like I said, London is very rich in education. Every time I go out here, I learn something. We have many like meals in here, many things to do, many things to know to make your brain busy. If you come to London, you don't see anything just because you don't want to learn. So I was very like a hustle. I want to learn it. I want to do stuff. I want to get to know the history. To understand a little bit of the UK culture. Not only talk about jiu-jitsu, but that's the reason I decided to come to London. Then I started to work with machine as well in the gym when I came for the second time, and then I started to develop my stuff here. I started to get some evidence in the city, get some like paper, and then little by little, I was just like I feel like a very like connect, and then when I started to apply for my residence card, was like a really hard work as well, but we had a lot of like evidence, and I have like a household in my name with my wife, and then this could help me a lot to get my visa. So Nice. was hard in the beginning, but once you get your thing here, you're fine. You can get the benefit for the government as well. You can use the NHS, the hospital here. So a lot of things change when you became like a legal person, not like an immigrant, like illegal. Once you legal in the country, the things change. Makes the whole things better. Nice. So London is not only London. I love it like all Europe. Every time I go somewhere else, I like to learn a little bit of the country. The history. Because this is making me feel like alive. Because of course we in Brazil we have a history as well. But once you go abroad, you want to learn all the story. Yeah. You don't want to always talk about your country. Yeah. So I'm like that. Awesome, man. Yeah. Preguntale en qué año fue que volvió y ya se quedó. En 2012 por primera vez y cuando vuelve y se quedó. Okay. Jackson Gonzalo is asking, which year was when you went back to London and you definitely stayed there? Yeah, 2012. Okay. The same year. In the same year. Yeah. Okay. Same year, because I came to compete for European, then came to London, and then I went to Brazil, and then I met my wife, and then I came back. Same year. Nice. Okay. Same year. Okay. Nada, que dice que en 2012 fue a Londres porque era la primera vez que iba a competir en el europeo, claro. ¿no? Y ahí... Y tuvo la oportunidad de ir un mes a Londres, ¿no? Exacto, y se quedó con un amigo suyo, Luis Manchiñe, que es con el que se preparó y demás. Sí. ¿no? Entonces tuvo la oportunidad de eso, ¿no? De estar un mes
conociendo. O sea, Exacto, y que le enamoró la ciudad también, sí. ¿no? Sí, comenta que le enamoró todo, desde cómo se vestía la gente, la cultura y todo. Exacto, la música, sí. y que siempre hay algo que aprender ahí, ¿no? En esa sí, ciudad. siempre hay algo para hacer también. Exacto. Y que nada, que ya cuando tuvo que volver, pues ya en su regreso, en Brasil, conoció a quien es su actual mujer, ¿no? Sí. Que ella es de Alemania, pero no le había dicho que vivía en Londres. Estaba de intercambio de estudios. Exacto, estaba ahí, por temas de estudios. Sí, por temas de estudios, como un intercambio. Claro, y entonces ya cuando se enteró... Claro, pero dice que igual y eso, ¿no? Que como cuando se fue se sintió muy triste, como que le costó irse. Entonces, cuando se entera que con la mujer es de Londres, que vivía en Londres, o sea, bueno, le preguntamos eso, ¿no? Le preguntamos por último, ¿cuándo fue? Dice, no, el mismo año, volvió a Brasil. En 2012, exacto. 2012 se casa con la mujer y se vuelve a tal. Y bueno, comenta eso, lo que es vivir, ¿no? En Londres, que fue en principio ayudando en el gimnasio del amigo suyo, Luis Machiña. Y que también ahí poquito a poco dice que los comienzos fueron duros, pero que poco a poco se fue asentando todo, fue arreglando todos los papeles y demás. Eso, comentó eso, que son dos cosas distintas. Al principio es un poco más difícil cuando no sos legal, o sea, sos un extranjero ilegal. Exacto. Cuando ya estás legalmente y sos parte de que puedes ir a los hospitales, puedes llegar a recibir las ayudas del gobierno y todo lo que sea. Eso, que se vive bien, que le gusta estar ahí. Y que otra cosa que le gusta a él es formarse, que hay muchos museos en Londres y tal, que si te vas a Londres y te aburres o te quedas quieto es que no tienes interés en aprender nada. Sí, que hay siempre cosas para hacer y para aprender. Y que eso también es algo que le gusta mucho. Sí, ¿no? Y viajar, habló también de que le gusta mucho... Exacto, y no solo Londres, sino Europa en general, que ha viajado bastante y le gusta Europa, eso, y que no quiere siempre eso, él viene de Brasil, pues no quiere tampoco siempre estar hablando de Brasil, sino aprender un poco de la cultura y todo lo que le rodea a los sitios a los que va. Sí. ¿No? Exacto. Y nada, le podemos preguntar, bueno, tengo varias preguntas, pero él es muy aficionado a la cocina. Sí. Y entonces, que un poco lo de la comida y eso, que ¿cómo lo llevaba? ¿O? Sí, porque se tiene muy mala fama la comida. Sí. Y si quieres preguntarle algo de eso, que tú eres un chef también. Vale, pregunto eso. Okay, Jackson, we want to ask you, we know that you are good at cooking, and we also know that in London and in UK in general, the food is not very good, no? No. So how did you manage that? You know how I manage that? You know, I'm so lucky because we have also some like a Brazilian supermarket around here. Okay. You know, it's nice sometimes to go there, buy some like food like rice, beans, picanhas, you know, and pão de queijo, you know, and other stuff as well. So I try not to, you know, I know English food. I like English food, but I remember the first time I had the English breakfast. I didn't like so much, but nothing. I guess some people really like it, but I personally I have once and I didn't like it. Also, I try to always to eat at home and cook with my wife. You know, we eat very clean, like salad. You know. For me, I eat like a lot. I eat pasta every day. You know, I love Italian food. I also like paella as well. Nice. Paella, yeah, paella is good too. I remember, and man, I try to always be productive once come to like food and stuff because as a professional athlete, you gotta always take care of yourself, feed yourself really well with good stuff, with good like food and vegetables for you be able to, you know, to perform as a champion, you know. And of course, sometimes it's nice to have like a piece of chocolate, you know, piece of cake, but it's good, you know, but it's not like every day you're gonna have like the same thing, you know. You gotta always try to calm down, you know. And if you're not an athlete, it's okay. You can eat whatever you want, but just make sure you keep always checking
health system, for you don't get like ill, get like diabetes or too much sodium on your blood, or you don't get fat, So you gotta be smart, because food is something that if you put it on your body, it's gonna work. If you feed yourself with good stuff, your body gonna get strong. But if you feed yourself with bad stuff, you're gonna get fat. This is something that I'm learning now because I'm doing my personal training course, and I've been studying a lot about nutrition and stuff, you know. And our body is like a machine. You gotta always feed ourselves good stuff to make our brain work, to make our body work in the direction. So and cook at home is really good. It's not bad also to you know to order food or go eat a pizza. This is not bad as well, but you gotta make sure you eat at least once a month or two a month. That's it. Okay. That's the thing. Nice. You can't exaggerate a lot every day. That's not the point. So, and when I go to like a Brazilian supermarket, it's only good stuff. Picanha, beef, paçoca, açaí, yeah, it's Nice. good. Yeah. You get the good stuff then. Nice. Yeah. Okay. Que nada, que dice que hay un montón de supermercados brasileños ahí, ¿no? Y que consigue todo lo que conseguiría en Brasil, ¿no? Picaña, legumbres, legumbres, sí, ternera, arroz. Bueno, por ejemplo, açaí y demás cosas. Sí, y sí. que... No, eso que justo que le preguntaba, que sí, que le gusta cocinar, que suele cocinar y con su mujer, pero sobre todo le gusta comer bien. Y que intenta comer en casa, claro, ¿no? La mayoría del tiempo. Decía que eso, que no está mal comer fuera de casa o comerse una pizza o chocolate, pero hay que buscar un equilibrio que no se puede estar comiendo. Dice una vez por mes, 2 veces por mes, más siendo un atleta, ¿no? Más si quiere ser campeón. Exacto. Dice que probó el desayuno inglés y que no le gustó nada. Dice que no tiene... Más de comer en casa también. Sí, que no tiene nada en contra, pero que lo probó y no le gustó. Sí. Y que le gusta, dice que come pasta todos los días, le gusta la comida italiana, la paella también le gusta bastante, ¿no? Y nada, también dice que se está haciendo el curso de preparador físico, entrenador personal, y que también ahí está aprendiendo mucho de nutrición y demás. Y que está diciendo, y dice que el cuerpo es una máquina, claro, y que el combustible que tú le eches, pues la calidad... Hace que funcione mejor, incluso la cabeza, todo. Exacto, tanto para físico como mental, ¿no? Habla de eso, sí, habla siempre lo mismo, ¿no? De cuidarse, sabe que las enfermedades que relacionan con la comida, como la diabetes, tener mucho sodio, lo que sea. Exacto. Hay que comer bien limpio y eso, no pasarse, ¿no? Sí, eso, que no está mal de vez en cuando pedir comida de fuera y tal, o lo que sea, pero... Porque tiene la suerte que le gusta comer bien, con ensalada, y a su mujer le gusta cocinar y comer bien a los dos. Sí, y que encuentra de todo, ¿no? Es que... Nada, que de todo, ya hay pruebas. Exacto. Primero como el tema del panorama, cuando él llega, que se encuentra. Vale. Jackson, we want to ask you, how was the level of Jiu Jitsu when you arrived to London, and how has it evolved till now, no? I think on the first time when I came to London, I saw like good potential already because we had like so many good like coaches here, like Roger Gracie, Braulio Shima, Vitor Shima, Lúcio Rodrigues Largato, and back in the day we had Gabriel Rainho, what else? Marco Canha, and the level here was very big. I was very impressed the way England was like developed. Every time I was going to the competition, I saw the competition like big. A lot of people doing jiu-jitsu. And now it's like fully. We have like a big shows in the UK, like for like a no-gi stuff. I'm gonna be competing next in 2 weeks for Grapple First. Now we have a Polaris as well. We have another one which I forgot the name. The one I fought as well. We have several tournaments around
UK, so Wales, you know. I think also in Scotland as well. But I think UK for me is the first that has a more like competitor, you know, who has a more like I would say also Scandinavia, because now Scandinavia start to develop more like a fighters, you know, especially from Norway, like a Espen, Tommy, and Amy, and the other guys there. Sweden as well, like Max Lindblad, Elena. That's my brother there. I learned FIFO as well, taking over the jiu-jitsu there as well. And Finland, I don't know a lot about in Finland and Denmark. And I think that we have like Europe is growing like really, really fast, you know. Germany is start to grow, but not grow like Scandinavia. I don't know why. Germany is. I've been to Germany many times, and I try to help some of the guy there to develop jiu-jitsu, but it seemed like too hard because I think there's something with the federation stuff that don't allow us to grow the jiu-jitsu. But we still like keep pushing some tournament there from the BJJF. We still have only Munich and Berlin, but we planning to, you know, make more tournaments around Germany. Of course, Spain is big. It's getting big too. Portugal and France is also huge. It's a lot of like a luta livre as well. In jiu-jitsu, and also Germany they have also a lot of luta livre as well. Yeah. So for me, like if I want to say, if I would say who's the number one in jiu-jitsu, I would say England, you know, and second I would say Scandinavia, and then maybe number 3 I would say Spain or France. Because that's the more like the majority of people who are into jiu-jitsu, you know. So no thank you. Don't like I'm not saying that just to put some count like no, just because the way I'm seeing things, you know, that's only my view. You know what I mean? And you've been all these places, I think that's the thing. Yeah, I've been to this place a lot as well. Yeah. Okay, nice. Sí. Entonces, nada, dice que cuando llegó ya el nivel estaba alto, ¿no? Porque ya estaba Roger Gracie, estaban los hermanos Estima, estaba Lagarto. Sí. Pero que ha crecido bastante el nivel y que también ahora ya hay muchos más eventos, hay más competidores, ¿no? Que se apuntan en esos eventos. Que cuando vas a los eventos está lleno de competidores, que eso es lo que ha crecido en estos años. Sí, lo que decía, que montones de eventos que se hacen en el Reino Unido, como el Polaris, como el Grappler Fest. Él compite dentro de 2 semanas en Grappler Fest. Vamos a apuntar por eso. Exacto. También en País de Gales y en Escocia también están haciendo muchos eventos. Sí, hay eventos, claro, y él después dice que más o menos por lo que ve, que después en Escandinavia, ¿no? Noruega, que está Tommy y Espen Mathisen, que también que cree que viene después por la cantidad de luchadores que hay. Sí. Después Suecia también. Sí. Ahí está, hay otros nombres, y también está Alan Finfu, ahí dando clases. Sí, después, claro, comenta eso, ¿no? Más o menos que después que también en Alemania, que él no sabe por qué que hay un buen nivel, pero que no ha visto que estos años hayan mejorado, no sabe si es un tema de federaciones o por Exacto, qué. Que están intentando implantar más eventos de IBJJF, claro. ¿no? Que de momento estaba en Múnich y en Berlín nada más, pero que querían hacer más eventos. También comentó que en Alemania hay mucha luta libre también, ¿no? Sí, claro. Que pegó fuerte la lucha libre. También nombra España también después de todo esto. Sí, España, Portugal, que están creciendo mucho, y Francia también, que en Francia también dice que hay mucha lucha libre, ¿no? Sí.
Y nada, más o menos el orden que dijimos es el orden para él, ¿no? Que ahora mismo en Europa él pondría en primer puesto a Reino Unido. Sí, por cantidad de competidores Reino Unido. Exacto. Y después en ese orden Escandinavia y después España, Francia y así, ¿no? Él es su opinión, ¿no? Por lo que ha visto, que le había bajado bastante, ha estado bastante la opinión que tiene. Exacto. Le preguntamos por el grapple fest directo, ya así para no se nos va el tema. Vale, venga. Check it. Vale. Jackson, we want to ask you, how are you preparing for Grapple Fest against Dan Strauss, and if you have studied your opponent, and a little bit how has been going your preparation? So my preparation is going really well. I'm training with 3 guys every week, like 3 times a week. We are going to the gym here close to my house. We're doing some training together. And actually, I did study my opponent, and because I remember training with him once. Because here in London we have a WhatsApp group where everybody come to train together, like open mat training, and then everybody come train together. Oh, nice. And then I remember training with him, and I mean, I'm not saying it's not gonna be it's gonna be easy, you know. It's gonna be like a good fight, but I think we're gonna put a good show. Just need to be careful with his guillotine, because his guillotine is really strong, and I'm gonna try to always avoid the guillotine. If I avoid the guillotine, I think I can handle the fight very well. The preparation, like about preparation, so like usually I do, you know, if I want to prepare for a fight, I want to prepare 100% to be there in good shape. You know, I'm doing my training very carefully, doing a lot of specific training, you know, being very smart in each situation without, you know, doing like a crazy stuff to don't get injured as well, because sometimes we got emotion and then we do stuff and then we got injured very easily. So especially now people start to come back to training and then they start to get very, you know, high, and then they want to do stuff, and then, you know, I don't want to do that. I just make sure I always tell the guy to, you know, to train smart, you know, not just to like sparring. Let's do like a specific training to warm up the body, and then once the body like is warm enough, we can go ahead to sparring, you know. So yeah, my preparation is going well. I can't wait for the fight. I think it's gonna be a really good fight, and I think our fight is gonna be the last one, I guess, and I'm looking forward for that. Nice. ¿Le pregunto lo de las piernas o le pregunto después? Sí, le preguntamos después, en general. Vale, nada, dice que ha coincidido con él entrenando, porque dice que ahí tienen todos como un grupo de WhatsApp para open match y eso, ¿no? Que el que quiera se apunta para rodar, quedan y ruedan, y entonces coincidió con él una vez. Sí. Y que nada, que su preparación es como siempre, ¿no? Dice que eso, que él se entrena siempre al 100% para las competiciones, que está entrenando con un grupo de 3 chicos que 3 veces por semana hacen. Y hablaba mucho de eso, de que hace específico, no va directamente al choque, que hace un poco específico, hace un buen calentamiento y recién empieza a hacer sparring. Y que no le ha analizado mucho el juego de contrincante, sabe que tiene un buen ataque de guillotina, que es muy fuerte, dice que si sabe manejar esa situación, no hay, o sea, es lo que más se ha centrado, digamos. Exacto. Y que nada, que entrena de forma inteligente, hace un buen calentamiento, es como me gusta a mí, y ya cuando ya el cuerpo está preparado pues van a los sparring, ¿no? Sí. Y que eso, que ahora por la cuarentena y eso, muchos cuando vuelven tienen el subidón ese, van ahí a intentar 20.000 cosas y tal, y él quiere evitar un poco eso, ¿no? Sí, evitar los movimientos raros y que cómo te puedes lesionar, ¿no? Exacto. Y nada, le voy a preguntar si vamos a ver por su parte llaves de piernas, ataques a las piernas, ¿no? Está tan de moda, pero... Sí. Okay. Jackson, are we gonna see leg attacks or leg locks on your behalf? Like there are... I hope so. I was like, I think it was last year for the ADCC. I was doing a lot like legs attack, you know, doing a lot of heel hook stuff, but it's not my thing, you know. It's not my thing, but
to understand the game, to understand the rule, I gotta always learning new stuff because I know this stuff is gonna help me to develop with my students in the future. So I know a few, but I think I'm more about like choke, guard pass, choke from the north side or choke from the back. I think it's gonna be like, I don't know. It's hard to tell. I just gonna let it flow. Nice. You know, it's gonna be like war for sure. Yeah. He's very aggressive. I'm very aggressive as well. So yeah, I think it's gonna be good. Nice, nice. Nada, que... Sí, pero nada, Sí, dice sí. que es un juego que él que ha entrenado mucho últimamente, más por el ADCC. Por los ADCC, tiene ¿no? que estar, es un juego donde, como está tan de moda, él tiene que saberlo más que nada también para contárselo a sus alumnos y demás, pero no es su juego. O sea, que él se siente más cómodo con estrangulaciones sobre todo, sí, ¿no? desde norte-sur, o desde, exacto, mataleón. Entonces dice que dice que sabe que va a ser una lucha divertida, que él es agresivo y también, así que saben que va a dar un buen espectáculo. Exacto. Y también dice que entiende que es necesario el que tenga ese conocimiento también, exacto, también para estar al día y también para transferir ese conocimiento a sus alumnos, ¿no? Claro. Pero eso, que vamos a tener espectáculos ahí garantizados, ¿no? Sí. Le preguntamos alumnos suyos que compitan y eso. Sí, ¿cómo está el panorama en su gimnasio? Sí, okay. Jackson, we want to ask you like how do you manage on a daily basis your gym, no? And if you have any students you want to mention that want to compete and want to dedicate for competition and they have good level of jiu-jitsu. Yeah, I manage my gyms very well. I'm not managed by myself, of course not. I have like a big team behind, help me so much, especially my wife as well. She's for me, she's the manager of all the admin things. She been helped me so much, and I have like a few guys, who like to compete. I made two champion at the European this year. Dog he's a master, but he compete as a white belt. I graduate him blue belt in the Podio to this year. Nice. And another girl Alicia as well, who trained with me in Fight Zone London with Marco Canha. We also graduated her to blue belt because she also became a European champion. And I have a few more guys who want to compete, like my student Bruno, Jordan, Ed, Carolina, Victoria. I have like a few students that are gonna come up soon. Once everything start to back to normal, we're gonna go back to train again. And when the competition start to come back, we will be able to to develop our skills in a competition. So I'm happy the way the gym's going now because we only have 1 year, gym. It's growing very, very organic. Everybody like very friendly. We are not like a gym that want to be like the best gym in London. Not. We are just like a group of people who love what you do. Who help each other every day, and I try to always keep it solid. Each one. That's the mindset of the gym, because I want to my student to share their knowledge to other instead of just keep for them. So if you know something that if you're white belt, if you know something that my friend who are white belt doesn't know, you should share with them. That's the mindset that I always telling them to do during the class and outside of the class as well. Maybe at home with family, with friends. Because we apply jiu-jitsu not only in on the mat, but also outside as well. And I'm very happy, man. The gym is going very well.
when the virus coming to London was hard. We closed the gym, but of course for good reason, because nobody wants to get hurt or to get this kind of virus in the body, killing like 1,000 people all over the world, so. But I think once we come back, we're gonna come back like we're not gonna go back like before, because people gonna be like a little bit like scared, to roll and do stuff. But very soon, I hope in a few weeks, few months, be back soon. Nice. You guys hear me? Yeah. Yes. Yeah. Okay, we translate this one. Dice que el gimnasio le va muy bien, que lleva un año solo desde que abrió, ¿no? Sí. Y que no es solo él el responsable, tiene un gran equipo detrás, y también comenta que un papel importante es la mujer, que es la manager y que le ayuda en toda la parte burocrática, administrativa y demás, ¿no? Sí, decía eso, que el gimnasio viene bien y viene creciendo de manera orgánica. Exacto. Que venía muy bien hasta el tema de que ahora paró y supone que seguirá de la misma manera cuando vuelva. Más allá de que todos tengan ese cierto temor, ¿no? Que lo hablamos siempre a volver. Claro. Y habló un poco le preguntaste sobre todo sobre los alumnos que están compitiendo. Exacto. Nombró dos que participaron en el europeo. Que ganaron el europeo y que los subió a azul a ambos quedaron campeones respectivamente. Eran, exacto. Doug, que compitió en Master, y después está Alicia también, que entrenaba con él cuando él empezó en Fight Zone en Londres, y que eso también lo mismo, quedó campeona en blanco y le subió a azul. También comentó otros chicos que también están compitiendo. Bruno, Jordan, Ed, Carolina y Victoria, que también tienen buena trayectoria y que piensa que lo van a hacer muy bien. Lo van a hacer muy bien desde que vuelvan. Exacto. Hablé un poco también de la filosofía que él aplica a la hora de entrenar, ¿no? De cómo le comentan los cintos blancos o los cintos azules y demás, ¿no? De los conocimientos que tienen, de que el Jiu Jitsu no solo es lo que hacemos en el tatami, sino es una metodología de vida, ¿no? Entonces, lo que vos sabés, compartirlo con tus compañeros y esa es la filosofía que les enseña, ¿no? Si vos sabes algo y tu compañero lo sabe, que se lo tenés que demostrar. Exacto, que da igual que seas blanco, si eres un cinturón blanco y mi alumno es blanco y tú sabes algo que él no sabe, pues se lo enseñas y así crecemos todos, ¿no? Sí. Exacto. Le podemos preguntar que cómo es entrenar o prepararse un campo en las bestias de Checkmat, ¿no? Sí, dale. Vale, venga. Jackson, we want to ask you, you have a huge number of beasts in Checkmat to train with, no? How is training with those guys like Bjj, Luis Panza, Canuto, Finfu, and everybody else? How is it? Man, especially when everybody met in a camp is unreal, bro. It's crazy. You can't say no to anyone. It's like that. It's just once it comes to the camp, it's a camp for the world. We gotta do at least 6 of 10 minutes. At least 6 of 10. 6 of 10. Because that's the number of fight you must be doing in a world championship, So, but of course we don't do this every day, not every day, We don't do like six round of 10 every day now. We do this Monday, Wednesday, Fridays, and Tuesday and Thursday is more like a drills, technique, practicing position, studying our opponents. But Monday, Wednesday, Friday is more like. But training with Bjj is tough, man. There's no joke. There's no joke. There's no like you can't blink. If you blink, you're gonna catch you. You're gonna make sure your eyes like always follow him. Whatever he put the hand, try to do something. Avoid him do stuff. But if you blink once, it's gonna be rough. Panza is also really tough, but if you keep your foot hanging,
you know, you're gonna take your foot home, you know. That's the most dangerous guy I ever like training with, you know, Panza. Very dangerous. Canudo, you know, I've been training with Canudo as well, but Canudo is fun, you know. He's like to move, he like to do like crazy stuff, you know. But his cardio is always high, always high. He never tire. He say, let's go again. Yeah, let's go. You go again, you know. It's like, man, he's a machine, you know. He's very young guy. I think he's 23, 24 years old, but still like has a lot to, you know, to push. It's good to train with those guys. And there's a lot of other guys as well, like Lucas Late. That's the most dangerous guys ever. The most. Ever. Sure. He beat everybody. All the heavyweight guy he beat. You know, if you let him get in his position, he's gonna sweep you. He's gonna take your back. He's gonna choke you. That's it. That's his game. Everybody know his game. The problem, everybody know his game, but nobody know how to kill his game. You know, incredible. everybody was getting caught off his game. Like I was seeing like he's twisting like a Bjj knee, my knee, Panzer knee, climb to the back, and then Boyanado choke from the back, or Amba from the back. You know, so many variations. I think Lucas is a legend. He's the most dangerous guys as well. You need to watch out of him. And of course, our master Léo Vieira, when he trained with us, is also really good. But you can't blink because, you know, he likes to smash as well. He's still moving. He's still moving. His move is unbelievable. You know, he's still moving, man. It's beautiful to watch his training. You know, and man, is you know, that's like put like a Bochecha, Pena, Rodolfo, and Leandro Lô training like together. You know, it's like it's a like it's training because they are like the best guys. You know, but I felt so fortunate to have a Bochecha, Panza, Lucas, João Assis by my side, by being like on the mat with those guys, because those guys made me like feel so good to, you know, to accomplish my dreams, you know. So it's nice. I think it's nice to have a team like a big with like a big stars, big names, but also we also have to be careful to not like be like have an ego, stuff like that, you know. So we don't have that, you know. Thank God we don't have this kind of like stuff in between us. We are only like friends, like to train, like to smash each other, and that's it. I think that's the thing, you know. And yeah, I think that. Yeah, awesome, man. Nada, empezó diciendo que en los camps que no puedes decirle que no a nadie, ¿no? Claro. Y que mínimo tiene que hacer 6 luchas de 10 minutos, mínimo, porque son las luchas que van a hacer en las competiciones. Dice que no lo hacen todos los días, pero lo suelen hacer los lunes, miércoles y viernes. Exacto. Y martes y jueves se intentan hacer un poco más específico, técnica y posición. Y estudiar a los oponentes sobre todo. Exacto. Y después estuvo hablando un poco sobre todo los compañeros, ¿no? Más o menos. Sí, empezó hablando de Bjj, que dice es muy duro. Lo mejor que puedes hacer es intentar que él no haga nada que no puedes pestañear, ¿no? Dice que pestañas desapareció. Exacto. Y nada, también después siguió con Luis Panza. Decía que como dejes tu pie colgando, que se lo lleva para su casa. Sí, claro. Es muy peligroso también. Sí. Y después siguió con Canuto. Canuto, claro, que encima es eso, tiene 22, 23 años, que es jovencito, y que es más ligero, pero eso no, que es un tipo que todos lo sabemos, ¿no? Le gusta hacer backflip, le gusta hacer muy pases, acrobático. Muy acrobático. Decía que son muy divertidas las luchas. Sí, ¿no? y que tiene un nivel muy alto, ¿no? De cardio. Sí. Y querés otra lucha y él dice, otra, vamos. Y siempre está preparado. Exacto.
Y nada, que dice que la bestia ahí es Lucas Leite. Los que lo conocen ya es uno de los veteranos, uno de los tops. Y que dice que si entras en su juego, que aunque tú sepas lo que te va a hacer, que no puedes escapar. Y ya te coge, te va a la espalda. Te raspa, te coge la espalda y te asfixia. Dice que hasta los pesos pesados. Sí. A todos. Se los pasa por la piedra, básicamente. Sí. ¿No? Y decía eso, ¿no? Que es un equipazo, o sea, que es que él está muy agradecido, ¿no? De tener, de poder compartir el tatami con toda esa gente, ¿no? Que esa gente es la que él hace que él sea mejor, el luchador. Sí, también comentó de su maestro Leo Vieira, que sigue activo, sigue entrenando con ellos. Le gusta mucho aplastar también, que es otro que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando, Porque si no te pasa por la piedra. Eso es muy de old school, que le gusta echar peso. Sí. Y que nada, que dice que al tener un equipo tan grande con tantas estrellas, pues que puede pasar el tema del ego y eso, pero que ellos no tienen, son solo un grupo de amigos que gusta matarse entre ellos y ya está, ¿no? Como buenos amigos de Jiu Jitsu. Como tienen que ser. Exacto. ¿Hay que preguntar algo más? No, terminamos con lo que quieras. Vale, y le voy a preguntar que, como es muy dinámico a la hora de pasar y proyectar y eso, que cómo y cuándo mejoró su wrestling. Y creo que, si no me equivoco, cuando comenzó Jiu Jitsu él también entrenaba judo. Entonces, un poco por su juego de pie, preguntarle. Vale, okay. Jackson, we want to know when and how did you improve in your wrestling, and we believe that when you were younger you also did judo, so you have a very strong stand-up game, no? So, but especially wrestling, no? That in general, jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu is not like very famous for a stand-up game, no? And in ADCC, for example, you are like very dynamic, you always go forward and this. When did you improve your stand-up in general and wrestling in particular? So I start doing like wrestling by myself. You know, I didn't take any class because remember I used to teach no gi in fight zone. When like this was like after I get my gym, I used to teach there and no gi, and my warm up was more about like the stand up game was more about like a hand fight, you know, single leg catch, and then our specific training was more about takedown, only takedown instead of like sparring. We just do like takedown specific training, and then I take this opportunity to train with the student to improve my action and reaction, you know. And then little by little was just like getting better, and then I start to join some class from my friends as well, who was teaching fight zone. His name is Josh. He's a really good wrestler as well. Yeah, he's still teaching there, and I started to get some class with him, and then I started to just like develop my own style. And when I go to California as well, I remember training with Coach Jacob. That's the guy who training with all the black belts in the United States, like Romulo Barral, Bjj Panza, Jacob. And of course, we did some class as well. He taught me some stuff, and then I was just like pick some stuff and put in my game and just keep it training my gym, improving every day. You know, I think that's the most important thing if you wanna improve something in your jiu-jitsu or on your wrestling or judo. You gotta keep drilling. You know. Just make sure you're doing correct and doing the right thing, you know, especially when you have someone has like the same body type, the same like emotion of control, you know. That's to make like the work easy, you know. And once coming to the competition, I felt very like very confident. I don't feel like scared to fight anyone stand, because I know how to defend myself. I know how to walk. I know how to shoot. I know how to sprawl. You know,
everything, but also everything about time. You know, if you shoot like on the wrong time, of course you're gonna get caught. But if you shoot in the right time, you're gonna take down very easy. So I think drill is the most important thing. Of course, drills every day, and also techniques. You know, hand fight. You know, head control. You know, there's a lot of variation to many things. You know, and just keep learning the basic. I think the basic is the foundation for to improve your posture. That's the way I I improve my stand up game. And judo was like more like uh, for jiu-jitsu. You know, I started when I was purple belt in Brazil. I started training in Flamengo. I did judo for at least, I remember, I think it was only 2 years I did judo, and then I stopped because I started traveling, and then I could get the class anymore, and then I just keep in jiu-jitsu. But at least I got some information there, and I keep drilling. I still doing my takedowns sometimes. I still teach my the way I was applying my takedowns and stuff, and yeah, it's like that. It's great, man. It's great to hear. Okay, we translate this one. Nada, dice que al principio, sobre todo el wrestling, que empezó él mismo, ¿no? Sí, un autodidacta, digamos. Exacto. Cuando a los inicios de abrir su gimnasio, ¿no? En su propio gimnasio, a la hora de dar clases. Claro, como que basaba el calentamiento, ¿no? Un poco en lo que nosotros llamamos esgrima o lucha de manos, control de cabeza. Exacto, mucho en la parte de pie, ¿no? Sí, específicos de single leg y todo. Entonces eso hace que lo asimile, ¿no? Que lo hizo parte de su juego, digamos. Y sí, que mejoraba el tiempo de acción-reacción. Claro. Y eso, a base de repetir y tal. Y cuando específico, pues eso, que era mucho de pie, ¿no? Eso, lo que decías tú, single leg o control con la mano. Repite eso ahora lo último, eso que es el timing lo es todo, ¿no? En la lucha, saber cuándo entrar, después te pueden cortar. Y si cuando entras en el momento exacto lo vas a tirar. Exacto. Después, más tarde, en Londres mismo, empieza a entrenar con un entrenador ahí de Fight Zone, que sigue dando clases ahí, que se llama Josh. Sí. Y entrenó con él también. Y que cuando iba a California, entrenaba con Jacob, que es el quien le ha formado a Rómulo Barral, a Bjj, a Panza y a otros grandes, ¿no? Ahí. Entonces de ahí también que cogió una buena base. Sí, pero sobre todo eso, ¿no? De darle todos los días. De todos los días hacer drill, de todos los días darle poco específico. Le daba mucha importancia a los drills y a practicar la técnica. Sí. Y que luego cuando llegaba el momento de la competición se sentía muy confiado de luchar de pie con cualquiera, ¿no? Sí. Después volvió, le preguntó a vos por el tema de judo, dice que cuando ya era morado, estuvo unos 2 años más o menos en Flamengo, haciendo judo, que después lo tuvo que dejar por un tema de que ya empezó a viajar, a competir y que no le daban los horarios para entrenar judo y no iba a dejar de entrenar jiu-jitsu para entrenar judo. Exacto. Pero que también le hizo tener una buena base para proyectar con kimono, digamos, ¿no? Exacto. Sí, si ven cualquiera de sus luchas verán que de pie y pasando tiene una potencia increíble, ¿no? Nada, le voy a preguntar si hay algún gimnasio, otra academia donde le gustaría ir a entrenar y que todavía no ha tenido la oportunidad de ir, ¿no? Sí. Le pregunto eso. Jackson, we want to ask you if there's any other academy or any other you look up to that you would like to go train there for some time and you haven't been able to do so yet. You mean right now in the quarantine? In general, like any other academy or any other gym, like you would like to train with someone and like you look forward to it. Oh, definitely. And you haven't been there before. Okay. Oh, yeah. Definitely Marcelo Garcia in New York and Renzo Gracie in New York as well. That's once the gym I would like to visit one day. Nice. To train, of course, and learn from them and have a chance to chat with them and just discuss about like jiu-jitsu and stuff. That's once not like a dream, but just like something that I would like to do because I admire them so much. I like how they provide for our sport, and for me as a
as a black belt, as a new generation, would be nice, to to say to them that, oh, I'm so proud to have you guys on the jiu-jitsu, to make the jiu-jitsu better, every day, and will be like such a legend for us, and keep you like making champion stuff. And yeah, I think Renzo and of course, sorry, and Shaolin as well. Nice. Shaolin. Shaolin também also in New York, because New York, I really like New York. New York for me is like a London, Yeah. And I really like the city. The vibe there is so good. But every time I go there, it's only to visit the Checkmat in New York and compete for the Pan American gi. I never had the chance to just come to New York and for training, but I'm planning one day in the future just to come for 1 week, maybe 2 weeks, go there, visit some academy, and make some friends and train jiu-jitsu. Nice. Nada, dice que lo que dicen muchos, ¿no? Sí. Marcelo García, Renzo Gracie y después decía también Shaolin. Sí. Están los tres en Nueva York, claro, ¿no? Ir allí, entrenar con ellos y también charlar y compartir conocimiento, ¿no? Sí. Y de alguna manera él, como un luchador de la nueva generación, pues decirles un poco lo que han aportado ellos al deporte y lo que le han aportado a él, ¿no? Sí. Han sido referentes para él. Sí, eso, que no ha tenido todavía la oportunidad, que las veces que ha ido en los shorts para competir en el Panamericano y para estar en el Checkmat Nueva York, que no ha tenido tiempo, ¿no? De decir, bueno, me voy 2 semanas y entreno un poco en estas 3 academias y comparto un poco conocimientos y hacer nuevos amigos, ¿no? Exacto. Pero es lo que decimos todos, ¿no? Son como la élite, pero que la por lo menos está ahí. Sí. Nada, le voy a preguntar ya para ir finalizando. Que la última, que si hay algún luchador con el que todavía no ha luchado, porque ha luchado con casi todos los grandes. Si le queda alguno que le gustaría, ¿no? Una lucha pendiente. Jackson, just to close it up and we don't steal more of your time, is there... No, it's okay. You have competed like with many of the best guys in the sport, no? Is there anyone left that you still would like to go against? It doesn't matter if gi or no gi. Oh yeah, definitely. Yes, definitely. I never fought like Meregari, Vitor Hugo, what's the name of the guy from JF team? Gutenberg. There's a few guys from the heavyweight guys that I never had the chance to fight. I'll be facing all the guys like Braguinha, Kainan, Hulk, Galvão, Pena, Ebert. All the tough guys, so many, ups and down. But definitely, I think Meregari and Vitor Hugo or Gutenberg. Yeah, they're the top. It'd be nice to fight with them. Yeah. It doesn't matter gi or no gi. Doesn't matter. Doesn't matter. For me, it's like when you eat like a rice and beans only. You know what I mean? Yeah. Okay. Nice. Dice que eso que you were going to. No. No. Sorry. Yeah. Sorry. Okay. No, dice que son Meregali, Víctor Hugo y Gutenberg Pereira, ¿no? Son uno de los tops ahora mismo. Sí, lo que le quedan los pesos pesados por luchar. Sí, porque ha luchado con un montón con todos los nombres. Nombró Kainan, Galbao, Pena, Bruno, Braguinha, exacto. Y no le queda a nadie. Sí, y le pregunté que si gui o no gui, dice que le da igual. Lo que sea, dice que es como comer, como todo el día arroz y judía, pues que es como eso, que le da igual. Sí, ¿no? Jackson, we've covered everything we wanted to talk with you about. Is there anything else you want to add? We haven't talked, or anything you want to say? No, just I mean, I think it was really nice. I really enjoy. I think
was like an opportunity, to share a little bit of my history, and also I had some other stuff, and I hope this can inspire some people there. Which island are you guys? Canarias. Canary Islands. It belongs to Spain. Canarias. Nice. Is that Las Palmas or what? Yeah, Gran Canaria, Las Palmas. Yeah. Las Palmas. Yeah. I've been there once. Nice. I've been there. It was I remember that I was been there, and thank you so much, guys, for the opportunity, and I really hope everything gonna go back to normal, and I still think that this is just like a gift for us to, think about our future, planning our future better. There's nothing that is gonna stop us to do what we love, and just take this as a gift, the way I said, and just follow your dream and follow your goals, and keep pushing until you reach them. And thanks so much, guys. Appreciate it, man, for real. Yeah, thank Okay? you. Thank you. Thanks so much. Yeah, we translate this one and we'll end it here. Nada, que dice que muchas gracias por estar aquí, que ha sido un placer, se lo ha pasado muy bien. Que gracias nosotros también, la verdad. Y nada. Que espera que esto le sirva de inspiración a alguien, ¿no? Su historia, que le sirva de inspiración. Y que este tiempo que estuvimos parados, que por la pandemia nos demos cuenta el regalo que es poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Exacto. Y que cuando volvamos, que la gente que quiera esto, que siga entrenando y siga empujando hasta conseguir lo que quiera, ¿no? En el deporte. Exacto. Y que conocía Las Palmas, conocía Gran Canaria y que ha estado un par de años, es verdad. Exacto. Así que, nada, yo creo que ya está. Estamos. Jackson, thanks very much. Thank you, guys. Take care. Yeah, you too. Thanks. Valeu. Bye. Valeu. Tchau. Ciao.